jihad. Last time, the question about jihad is still continuing. Right. Because as I know that, as you know, there's a lot of people, a lot of young people, a lot of young Muslim people in many Muslim countries and Arab countries. They're fighting against those governments. But we just want to find out which is the right way, أو ما هي الطريقة الصحيحة للنضال ضد هذه الحكومات. But the right way for those young people who is in many Muslim countries, which is the right way, which is the right jihad for them, so as to reach the solution. في اللقاء السابق أجاب سيدنا أمير المؤمنين على مسألة الجهاد، وبين أن الجهاد الذي ينسبونه إلى الإسلام والذي يجري في كثير من البلاد الإسلامية هو ليس من الجهاد في شيء، وإنما هو نوع من الفساد والفوضى والتقاتل بين المسلمين أنفسهم. السؤال الآن: يوجد بعض الجماعات والهيئات والمنظمات في البلاد الإسلامية، وهذه الجماعات ترى أن الحكومة أو الحكومات ليست حكومات إسلامية صحيحة، ويريدون النضال وتغيير هذه النظم، فيلجؤون إلى العنف والأسلحة ومثل هذه الأمور. فهل هذه هي الطريقة الصحيحة؟ وإذا لم تكن هذه هي الطريقة الصحيحة، فما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة للنضال السياسي ضد هذه الحكومات؟ This is a very important question. I agree, and we should further pursue it. First of all, I'll answer this question in generalities, generally with reference to what's happening in the world. It's not only entirely the Muslim countries where you see such ugly situations, very painful situations. Occasionally you see the same or similar things, similar forms of a sort of jihad in other countries. So let's include them in this total review. Vietnam was one of the countries. But there it was a fight against a foreign government's intervention mainly. Now I have in mind two particular countries, one Cambodia and the other Burma. For a long, long time now, a sort of jihad of liberation from unpopular governments' clutches is going on, and with what result? With constant bloodshed, the peace of the country is totally destroyed, and nothing results except more misery and more groupings, and everybody running for some foreign men support them financially and with arms. So the peace is completely destroyed. The same sort of jihad is taking place in Lebanon. What it did to Lebanon? What has such a fight ever done to any country? Now, if you call the Muslim fight for independence from some oppressive rule as a jihad, then there should be some distinctions very clearly laid before us. What are those distinctions which separate just a fight for liberation from any oppressive rule and an Islamic jihad? After this part is translated, then I will come to that, to attend to the second question, sub-questions I have raised myself. يقول أمير المؤمنين أن هذا السؤال سؤال مهم وهو يعترف بذلك، وسوف يتحدث في الموضوع بصفة عامة وما يجري في أنحاء العالم. يقول حضرته أن الموقف ليس سيئا في البلاد الإسلامية وحدها، ولكن هناك مواقف سيئة أخرى في كثير من البلاد الأخرى، وضرب مثلا لذلك كمبوديا وبورما. هذان البلدان منذ سنوات طويلة وهما يكافحان كفاحا مريرا ضد حكومات غير مرغوبة تحكمهم. هذه النظم غير مرغوبة في هذه البلاد وهم يصارعون ويكافحون.
ما الذي يجري؟ هم يجاهدون للتحرير، فالذي يحدث هو سفك دماء وتخريب وقتل وانهيار اقتصادي، ثم يتطلعون إلى الخارج لمزيد من المعونات، فلم يزداد الحال إلا سوءا. خذوا مثلا لبنان، هذا البلد العربي أيضا فيه مثل هذا الصراع. ماذا كانت النتيجة؟ التخريب الشامل للاقتصاد وللحياة الاجتماعية في لبنان. إذا هذا النوع من الجهاد لم يثبت أن له فائدة، ولم يثبت أنه نجح في تحرير هذه البلاد. الآن لو نظرنا إلى البلاد الإسلامية التي تريد أن تنتهج مثل هذا النهج، فلا بد أن يكون جهادها الإسلامي له سمة مميزة، ليس مثل هذا الجهاد، وإلا كانت النتيجة هي التخريب الشامل وليس هناك نفع. فلننظر ماذا يمكن أن يتسم به، أو ما هي الميزة الجديدة التي يتسم بها الجهاد الذي يمكن أن نسميه جهادا إسلاميا. Add to the list of these non-Muslim countries the name of Sri Lanka and also the Punjab in India. In Sri Lanka, the Tamils are waging a war of independence in the name of righteousness, in the name of what belongs to them as their right of independence from the Tamil, not the Tamil, but the Sinhalese rule. And in the Punjab you see the Sikhs in the name of Sikh religion fighting a war against India. And they call it also a holy war. Now, what is the result of all this chaos and suffering? Hundreds of thousands of people have suffered everywhere, and many people who cannot be even listed have given up their lives in the torture camps of their governments. And those who are tortured and made unfit to live afterwards, live life like a life of vegetation and no more, but also a deep suffering. What is happening and what is the outcome of all this? We should take our lesson from this. But now I turn to the second part. Those Muslims in Algeria or in Egypt or elsewhere, in Afghanistan, etc., they claim that this is not just a war of liberation from an oppressor. It is an Islamic Jihad. And as such, it is different from the other such similar things. My answer to them is that number one, this is wrong. Only these people are hiding themselves under the cloak of Islamic Jihad. Because the conditions laid by the Holy Quran about Jihad are not fulfilled, they are not applicable to their cases. What is the difference between Jihad in Algeria and Jihad in Sri Lanka or any other such country? There is no difference. There is no religious persecution there. There is no religious persecution here. Jihad only becomes Jihad as a term when, according to the Holy Quran, somebody is persecuted just because he said, God is my Lord. Somebody is persecuted to the extent that he, under the threat of his life, is required to change his faith to other than what he holds. Somebody is persecuted in the name of God and turned out of his own property and houses and even country. Somebody is compelled by all means of coercion available at the hands of their opponents to desist from worshipping God, to build mosques or temples or whatever you may call it, where there is no freedom to worship God and to choose your own faith.
All such situations are covered by the conditions laid down by the Holy Quran as fit to be called jihad, when such people, such oppressed people, ultimately raise sword to defend their fundamental human and religious rights. If this is not jihad, show me where jihad is defined in the Holy Quran other than the terms which I have just mentioned. I read the relevant verse of the Quran again, perhaps only partially I read it last time. Now Surah Hajj nikal liya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. This is the definition of jihad. When respond to such oppression becomes a holy war, and the conditions laid are very clear. But I'll recount them for the sake of those who may miss the points. First, the word yuqataluna tells us that the other people, the party against whom a defensive Islamic war is to be waged, have already started using sword against them and to suppress them and their mission and their beliefs and their religion and whatever they stand for, with the help of sword or coercion, whatever you call it. The sword here symbolizes the use of any weapon. In modern terms, it may be termed as a bullet, a gun, or bombardment, whatever you may call it. The word sword stands for all such means of coercion and suppression. So, first of all, the enemy should have resort to these inhuman means to suppress a people. Right? Number two, الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. These are the people who have been turned out of their houses or their homes and their countries. بِغَيْرِ حَقٍّ. Without any justification, without any right. إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. The only reason why this is done to them is because of God. Because they believe in God. And this is the reason why God permits. And in the beginning, if you turn back to the beginning of the verse, you find another thing mentioned there. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. Because they have not given any genuine cause for offense. They're just innocent people against whom some despotic government or religious enemy is making the use of weapons to destroy them forcibly. And then the most important thing in the center of this, وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. That if this happens according to these conditions, remember this thing. This is unchangeable verdict. That if they fight with the permission of Allah, it is the responsibility of Allah to make them victorious. Most certainly, in Allah, most certainly, God will see to it that they emerge victorious, and He is capable of helping them if when He so decides. These are the conditions clearly, barely laid down in the Holy Quran. Where do they apply? In Algeria, in Egypt, or elsewhere? Show me. Has the Egyptian government ever forced Muslims of the same country not to practice their belief, not to practice the Holy Quran, not to tell the truth,
not to build the mosques, say Hajj. Wherever in the name of God a Muslim living in Egypt is being persecuted just for that matter. As far as the claim that these Muslim rulers are not true Muslims and this and that objection has been completely rejected by the Holy Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam himself, when he emphasized the obedience of the rulers to the rulers, those who were appointed as amirs, those who are the rulers of Islam. Now, the Muslim clergy sometimes misrepresent this case to the ordinary people. They say here the Amir means the one appointed by Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam himself, and the one who is absolutely perfect Muslim. This is absolutely false, because this hadith goes on building the theme by saying that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was inquired, even if the Amir is a wanton man, a wicked person, he is not a righteous man, even if he is extremely stupid, even if he does not know how to rule and discharge the matters of state, affairs of state. You know what the answer was? Yes, even then, even if he is from Ethiopia, and you're a foreigner to the Arabs and also a colored foreigner. That was something, to which the Arabs could not accept and endorse. So he said yes. And even then, when his head is as small as what you call in English, as a raisin. What? رأسه كزبيبة. His head is like as a raisin. Not just resin, dried resin. What? Zabiba, dry resin. Dry resin. Oh, resin means dry. Resin means dry. Even Rasulullah Sallallahu knew the Arab temperament. So he gave an example, the worse than that could not be thought of, as a reason for defiance and disobedience. Even then you must obey. And when you read elsewhere his instructions, he also explains the philosophy. He says, don't create disorder. Obey, and he will be responsible to God, and if you go to God, God will help you. But if you want to do a jihad, do this jihad. Go to the sultan, go to the monarch, and tell him the truth in his face. That is your jihad. Is it not described as jihad by Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Why didn't he say, take your gun with you, or your bow and arrow, and shoot him, that this is your jihad? Imagine Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doesn't know what jihad is, and these people know. Just they want, to politically, to gain political power in the name of Islam. Exploitation is bad, must be condemned. But an exploitation in the name of God is the worst exploitation that can be. Innocent people who do not understand these things. They are, plunged into atrocious wars, and they are burnt like leaves are burnt in the old type stoves. But they don't know what they're doing. If it were just an honest political movement, obviously it is a political movement, then only those will participate who know the pros and cons, who say, well, for this cause we can go that far and not more. But when you tell them in the name of God that you have no option left, it is a must for you to offer your life or you will go to hell. So they prefer to go to hell here rather than there. But what if both the places turn hell for them? When they do it in defiance of the Holy Quran and in defiance of the Holy Prophet of Islam. They should be taught, they should be educated. I don't know what the governments are doing there.
And also they should show greater respect for democratic values. Because it's not that the wrong is only on the side of those who rebel. They're wrong, I know they're wrong according to the Quranic teaching and the Holy Prophet's teaching, but they are also wrong who sit on the seat of governments, usurp the people's rights, and give them an opportunity to wage a war in the name of Islam and destroy whatever peace is left there. This is my answer to you. I hope I've covered everything. يقول أمير المؤمنين أننا يمكن أن نضيف إلى هذه البلاد التي تحدث فيها هذه الجهاد سريلانكا والبنجاب في الهند. فالتميل ففي التميل والسيخ السنغاليين في سريلانكا والسيخ في الهند يجاهدون ويناضلون باسم الدين وباسم الحرية، وهي أيضا عندهم حرب مقدسة. فماذا كانت نتيجة هذه الحروب؟ معسكرات الاعتقال وآلاف مؤلفة من الناس تقتل وتنتهك كرامتها ويتعرضون للتشويه ويصبحون قوى عاطلة لا فائدة منها في البلاد، واقتصاد البلاد ينهدم والأخلاقيات تضيع. يجب أن نأخذ درسا من كل هذه الأمور. تعالوا ننظر إلى هذه البلاد الإسلامية التي يدعي فيها هؤلاء المجاهدون أنهم يجاهدون باسم الإسلام، وضرب مثلا بذلك الجزائر ومصر وأفغانستان وغيرها. يقولون هم لا يقولون نحن نتحرر من حكومة أجنبية، وإنما هم يقولون أنهم يجاهدون في سبيل الله للتخلص من الحكومات والحكام الموجودين. يقول أمير المؤمنين هذا شيء غير صحيح، إن كلمة الجهاد الإسلامي كما بينها القرآن لا تنطبق على أي حالة من هذه الحالات التي ذكرتها ولا غيرها. تعالوا ننظر إلى القرآن كيف فسر ووضح متى يحق للمسلم أن يقاتل وقتاله يسمى جهاد. وذكر هذه الآية، تقول الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. لو نظرنا في هذه الآية نجد أن الإذن بالقتال له شروط. الشرط الأول أن هؤلاء يقاتلون، أي أن العدوان بالسلاح أيا كان هذا السلاح قد بدأ ضد هذه المجموعة من الناس، وأن هذا العمل ظلم لأن هذه المجموعة من الناس لم تفعل أي شيء يستحق أن تقاتل من أجله. العيب الوحيد فيهم أنهم قالوا ربنا الله. هم يقاتلون فقط لا لسبب إلا لأنهم لهم دين معين وعقيدة معينة، وبالنسبة للمسلمين أنهم قالوا ربنا الله. إذا تم هذا لهؤلاء المقاتلين أن يحق لهؤلاء المقاتلين أن يقاتلوا دفاعا عن أنفسهم. ويبين القرآن إن الله على نصرهم لقدير، ما داموا يطيعون الله ويتبعون تعاليمه ويقاتلون فقط لهذا الإيمان بالله فإن الله يمنحهم وعدا مؤكدا إن الله على نصرهم لقدير، لا بد وأن ينصرهم الله تعالى. ومن علامات هذا الظلم وهذا القتال أنهم يطردون من بلادهم ويمنعون من العبادة، ولو أنهم لم يدافعوا عن أنفسهم لهدمت المساجد وهدمت كل أماكن العبادات التي لها قداسة. فالمعنى إذن شامل وواضح. الذي يدعي أنه يقاتل في سبيل الله دفاعا عن دينه لأنه يضطهد في دينه، هذا الذي يستطيع أن يقول أنه يجاهد في سبيل الله. ثم يقول أن
هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم يدافعون عن الدين وأنهم يجاهدون في سبيل الله، هل حدث في أي بلد من هذه البلاد، في مصر أو في الجزائر أو في غيرها، أن منع المسلمون من أداء الصلاة أو من الأذان في المساجد أو من بناء المساجد أو من صلاة الجماعة أو من أداء فريضة الحج أو من صوم أو من أي مظهر من مظاهر الإسلام؟ لم يحدث قط أنهم منعوا من ذلك. إذن هذه الآية لا تنطبق عليهم، ولا يمكن أن يسموا مجاهدين في سبيل الله بهذا المفهوم، وليس قتالهم لهذا السبب. لم يطرد المصريون ولم يطرد الجزائريون من بلادهم بسبب دينهم. إذن هؤلاء الناس يتمسحون في الدين ويزعمون أنهم يدافعون عن الدين، ويقنعون الناس أن يدخلوا وراءهم لهذا الجهاد في سبيل الله وأن يموتوا في سبيل الله، ويلقون بهم إلى هذا الأتون، هذا الموقد الذي يحرقهم ويحرق مجتمعهم ويفسده باسم الدين. هذا تضليل، هذا غير صحيح. وللأسف أن رجال الدين يسيئون تفسير هذه الآيات والأحاديث. يزعم هؤلاء الناس أن هؤلاء الحكام فاسقين أو غير جيدين، ومن حقهم أن يقاتلوهم في سبيل الله ويجاهدوا ضدهم. يقول أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب ذلك ونفى ذلك ووقف ضد ذلك. لقد قال أنه إذا كان الذي يحكمهم فاسق فيجب أن تطيعوه ما دام لم يقع ما تقوله الآية. لو كان هذا الحاكم جاهل، لو كان هذا الحاكم من طبقة متدنية، حتى لو كان عبدا حبشيا رأسه كزبيبة، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أشد المثل صعوبة أن الحاكم ليس من العرب وليس من المسلمين، أنه ليس من العلماء وليس من الفقهاء وليس من أهل الفكر، وإنما هو عبد حبشي رأسه صغيرة ذات عقل صغير. أيضا هذا يجب أن نطيعه. هذه الأحاديث تقول ذلك. الأمر بطاعة أولياء الأمور والأمر بطاعة الأمير واردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم. هم يشوهون ذلك ويقولوا أن الأمير الذي يطاع هو الذي يعينه النبي صلى الله عليه وسلم. الواقع أن هذا غير صحيح، لأن النبي لم يعين عبدا حبشيا رأسه كزبيبة، لم يعينه على هؤلاء الناس، وإنما هذه الأمور محتملة، أنه كيفما كان ولي الأمر الذي يحكم الأمة فيجب على الرعية أن تطيعه وأن تتوقف عن هذه الفتن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الجهاد هو كلمة حق عند سلطان جائر أو ظالم، حتى لو كان السلطان ظالم. فكلمة الحق لم يقل أن يذهب إليه العالم ويرميه بقنبلة أو يضربه بالرصاص، قال كلمة حق. إذن حتى في هذه الحالة المطلوب أن نذهب إلى هذا الحاكم وأن نقول له كلمة حق، لا أن ندمر ولا أن نقتل ولا أن نخرب، لأن النتيجة كانت باستمرار هي الفساد في الأمة. Now, this injunction by Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam that the jihad is that you go up to the oppressor, the despotic ruler, and without fear of man, just tell him what the truth is. Now, this is not a small thing. No, it's a very profound word of advice which can bring about really genuine moral revolutions. If a people stick to this jihad and tell their rulers where they are wrong, without chewing their words, if there are no sycophants in the society, such rulers' life will become miserable without listening to the demand of the people. These rulers who usurp other people's rights are in fact idolaters. They don't worship God, they worship the majority of the people and their view and their will. They know that nobody is siding with them. Nobody is siding in the matters of principles. And everybody would stand up and say, no, you're wrong. They dare not go against the instructions of the Holy Quran in Islam.
It's a very powerful instrument. So that is one thing which they fail to understand, but it is difficult. It is easy to kill in hiding somebody and say this is jihad. To kill a ruler and run away with it. This is not jihad, this is disruption. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah does not like such disorder and disruption in the society. But if somebody says, what can we do if they say something against Islam? Are we provided with any means of correction? I'll tell them yes. The Holy Quran is a complete book. It says, Ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa ulil amri minkum. Whoever it is. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. If you have a difference of opinion regarding your faith and religion, then we absolve you of obedience to them, then you must turn to the Quran and to the word of Muhammad Rasulullah. So in any country where a ruler says, don't say prayers, don't build laws, don't tell lies, don't tell truth, tell lies, usurp others' rights, join us in creating disorder, there obviously this verse comes to your help and says, don't do it. Now there the jihad will be a silent, patient sacrifice. You don't obey the ruler here, God has permitted you not to obey. That is only the jihad. It doesn't say, then take up the arms. Take the case to Allah and Rasul and listen to God, don't listen to them. Still no disorder is mentioned, no disorder is permitted. So this is the perfect, most wonderful teaching of the Quran. If they follow this, all disorder will disappear from their societies. But apart from that, there is another word of advice which I am going to render after this. يقول أمير المؤمنين أن هذا الحديث، هذا التوجيه النبوي الكريم من أن الجهاد أو خير الجهاد هو كلمة حق عند حاكم ظالم، هذا سلطان الجائر، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. يقول أمير المؤمنين أن هذا تعليم ينطوي على حكمة عميقة يحدث ثورة في نظم الحكم وفي الأخلاق وفي التعامل بين الناس وبناء الأمم. يقول أن هؤلاء الحكام في الحقيقة يعبدون منصبهم ويعبدون الأغلبية ويخافون على كراسي حكمهم. فلو أن الشعب تعود الصدق والصراحة والجرأة والكلمة ويذهبون إلى الحاكم ويعبرون له عن سخطهم عن هذا الخطأ ويقولون كلمة الحق ضده، فإنه لا يمكن أن يستمر في خطئه، لأنه يريد المحافظة على أغلبيته البرلمانية وعلى جمهوره حتى يبقى في الحكم أطول فترة ممكنة. ولكن هذا يحتاج إلى جرأة ويحتاج إلى شجاعة ويحتاج إلى تضحية. ولكنهم يفضلون الأسهل، أن نضع قنبلة فتنفجر أو أن نقتل حاكما برصاصة ونهرب في خفاء وفي الظلمات. يقول أمير من هذا هو الفساد. أما كلمة الحق العلنية التي في وجه الحاكم مباشرة فهي لن نكون لها ضحايا ولن يكون لها فساد بمثل ما يفعل هؤلاء الناس. يقول لو أن شخصا زعم أن الحاكم أمر بشيء مخالف للإسلام، القرآن كتاب كامل وقد أعد الإجابة لمثل هذه الحالات. يقول القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لقد أطعناهم. فماذا لو فعلوا شيئا مخالفا لتعاليم الإسلام؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. لو حدث خلاف بينكم وبين الحاكم أو أولياء الأمور في أمر يتعلق بدينكم فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، ومن حقكم الآن ألا تطيعوه وتطيعوا كتاب الله وتطيعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أمر الحاكم ألا تصلوا
إذا تصلوا لا تطيعوه. لو أمر الحاكم ألا تصوموا لا تطيعوه، صوموا، لأن القرآن ولأن النبي يأمر بذلك ويوافر. لم يقل إذا تنازعتم في شيء فقاتلوهم أو اقتلوهم، لا، ردوا. النزاع يحسم بالرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وليس بالقتل وبالقتال والإفساد. هذا الأسلوب القرآني وهذا التوجيه النبوي هو الذي يحتاج إلى ثبات وإلى صبر وإلى قوة وإلى عزيمة، وبهذا يكون الجهاد الحقيقي الذي يصلح الأحوال. There are some very important things yet to be said on this issue. First of all, I would invite their attention to study the history of Islam. Not history of Islam, but the history of Muslim states and statecraft. You know, the great empire of the Muslim world ultimately declined and came to an end. Not the hands of their enemies, but at the hand of their own jihad. The swords were always raised from all over the world, from all the corners of the state, to weaken the state in the name of jihad against usurpers. Throughout the history, the Muslim has been fighting against Muslim. The subject has been fighting against the ruler in the name of the Quran, in the name of God. If that happened, no power on earth could destroy the might of the Muslim empire. It was always within, something was done inside. Even the Ottoman Empire was brought low with the conspiracies of the British and some Arabians from this country. I don't want to unnecessarily name them, but everybody knows. And legions were created there by non-Muslims for the sake of Islam. Imagine. Don't they read these things? Don't they read the message of all this? 1400 years have passed. Is it not enough for them to learn the lesson of reading their own history and understanding its message? Where is such jihad carried out in European countries and the Western countries? Show me. Democratic values are highly important to maintain, and if you take a cudgel against democratic values, that is much wiser than to do it in the name of religion. So this was my advice to an Algerian delegation who was an important one, who met me in Paris. We had many discussions, 2 days long discussions, 2.5 hours each. It was very difficult to tell them what was right for them and what was wrong. I told them, you don't realize that you are damaging your own cause, and you are damaging the cause of Islam, and you are damaging the cause of a great Algeria, which has fought so valiantly, genuinely, for their independence, and so bravely. He said, why, how? I said, listen, when you say that, in fact, they told me, really, that this regime had no right to remain in power because it has usurped the right of the people. So it's a Fasik Fajr regime. I said, they have usurped the right, democratic right of the people. So fight for the democratic rights. Why bring Islam into it? When instead of taking the issue as it is, you distort it, you damage your own cause, because when you raise the name of Islam, then the same people who are usurpers, they go to the Western powers and tell them they are the extremists, they are the medievalists, they are the fundamentalists. If they come in the name of Islam, they are going to create problems for you. Those who do not forgive their own fellow Muslims, who cannot tolerate the rule of their own fellow Muslims. Imagine their state of mind. They are medievalists, they don't know anything of the modern life. Once they come to power, they will destroy the order of the whole people around them, the countries around them. They'll pick up
the weapons against all the Westerners. Now this logic they understand. This, yes, if they are that type of twisted and distorted people, then let us side the government even if it is oppressive. So the governments who claim to be the champions of democracy are compelled by their mistakes to champion the cause of the oppressor against democracy. For God's sake, I say, raise the name of democracy which is honest and true. Then go to the Western government, they will side with you then. So you are losing your own cause and also bringing bad name to Islam. Fight with them if you like, if you must, but do it properly, honestly and straightforwardly. And then in fact you don't have to fight, because the pressure of the Western governments on these small governments is so strong that they press them to relinquish office and hand over, give in to democracy. As simple a case as that is made involved and distorted and crooked, and all the blame is thrown on the face of Islam, which has nothing to do with it. Please. يقول أمير المؤمنين: نريد أن نلفت انتباهكم إلى نقطة هامة. لماذا لا تدرسون تاريخ الحكومات الإسلامية عبر 14 قرنا؟ يقول إن الإمبراطورية الإسلامية التي كانت تحتل هذا العالم وتملأ هذا العالم كله لم تضعف ولم تنحط إلا بفعل جهادات في أطراف هذه الحكومة أو الإمبراطورية الإسلامية. كانت تقوم الثورات باسم الجهاد ضد الحاكم، وباستمرار أخذ هذا يضعف ويضعف في الدولة الإسلامية إلى أن انحطت. لم يكن هدم الدولة الإسلامية على يد أعدائها من الخارج بحروب خارجية، لا، كان تحطيمها وتفتيتها بهذا النوع من الجهاد، وهو الجهاد ضد الحاكم والخروج عليه بالسلاح لأسباب سياسية يزعمون أنها أسباب دينية ويلبسونها عباءة الدين. يقول هذا كان يكفي لأن يتنبه هؤلاء المسلمون إلى ما جرى للأمة الإسلامية، لأن هذا النوع من الجهاد لا ثمرة له إلا ما حدث للأمة الإسلامية. يضرب حضرته مثلا لذلك، هو يقول أولا أن الأمة الإسلامية لولا ذلك ما كان يمكن أبدا لأمة على الأرض أن تتغلب على الحكومة الإسلامية، ولبقيت لها هيبتها وقوتها حتى هذه الساعة. يقول حضرته أنه قابل وفدا جزائريا منذ فترة، ورؤوسهم شديدة ومتعصبون ويتمسكون برأيهم ولا ينظرون إلى الأمور البسيطة الواضحة. يقول حضرته أن هذا النظام الذي تقولون أنه لا يصلح للحكم وتغضبون منه، هو تقولون أنه اعتدى على حقوق الشعب، اعتدى على الحقوق الديمقراطية للشعب، لم يعتدي على دين الشعب ولم يمنع الشعب من ممارسة دينه. إذا جاهدوا أو حاربوا أو طالبوا بحقوقهم الديمقراطية، ولا تدخلوا الإسلام في هذا الموضوع، لأن هذا الذي تفعلونه يشوه الإسلام ويلقي على الإسلام بعيوبكم وأخطائكم. يقول حضرته أنكم عندما تحاربون الحاكم أو النظام الحاكم فإنكم تعطونه الحجة والذريعة ليذهب إلى العالم الغربي، وهو في يد العالم الغربي، ويقول لهم أن هؤلاء سلفيون متعصبون أو الأسماء التي تعرفونها، وبذلك يأخذون منه المعونة للقضاء عليكم، لأنكم تشوهون الحقيقة، لأنكم لو كنتم تطلبون حقا الديمقراطية لكانت هذه الحكومات تساعدكم لطلب الديمقراطية. قولوا الحقيقة، قولوا نحن نرى أن هذا الحاكم ظالم ونريد الديمقراطية. لو طالبتم بالديمقراطية لكانت دول الغرب تكون في جانبكم وتساعدكم للحصول على الديمقراطية، وإنما تقدمون الإسلام لأسباب سياسية، فإن الحكام
يبينون أنكم أعداء للديمقراطية، فيقف العالم الغربي في جانبهم، وبذلك تسيئون إلى بلدكم وتسيئون إلى دينكم.